أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذي كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفترون على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنما قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبتت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, we had tawfiq to study introduction and then the first section about ilahiyat, about Allah subhanahu wa ta'ala, and the second about nubuwwah, prophethood. And now we go to the third part, which is about imamah. Because as you remember, we said there are issues among Muslims. They have different understandings of some rulings, some aqidah, although they share a lot, but because of those differences, unfortunately, they are not even able to appreciate the commonalities that they have. So now we are trying to see what is Shia understanding for the period after the demise of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So 23 is al-imam, aqidatuna fil imam, our belief about the imamate. نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. Imamah for Shia is one of the principles of faith. Of course, as we said in the discussions on lessons on Islamic beliefs and other places, we don't have any Quranic reference or hadith that says Usuluddin are 5. Principles of faith are 5. This is what different schools of Islam historically found to be more helpful for identifying themselves. So Mu'tazilites also have 5 principles, and Qadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili has al-Usul al-Khamsa, but their 5 principles are different for the most part from ours. They have adl also, but for example, they have wa'd and wa'id, amr ma'ruf, nahy munkar, manzila bayn al-manzilatayn. So it's not the same, but there are also some similarities. So the term Usuluddin is not something which is coined by the Quran or by the Hadith. It is a theological development that little by little was established and accepted, and because it was useful for educational purposes, it has been maintained. Among these 5, 3 are shared by all Muslims and indeed people of Abrahamic faith, and that is Tawheed, Nabuwwah, Ma'ad. And then Adl and Imamah are more for the Shia, although Adl itself is accepted by Mu'tazilites as a principle with this, same kind of similar approach based on believing that goodness and badness are intrinsic and are rational. Imamah is also in essence accepted by all Muslims apart from Khawarij, but the way we understand Imamah is different because we believe in necessity of divine appointment, and we believe in Isma. We believe in having God-given knowledge, and so on and so forth. So there are some commonalities, some differences.
whoever believes in these 5, Tawheed, Adl, Nubuwwah, Imama, and Ma'ad, is considered as a Shia. There are people who may believe in 4 of them, 3 of them, but if someone believes in all of them, is a Shia. So Imama, in this sense, is one of our principles. And Sheikh Muzaffar very carefully has written this paragraph, like other parts of the book. لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها, not al-Islam. Without Imama, one still can be Muslim. But to be mu'min, to be having the same faith of Shia, the same school of Ahlul Bayt, it needs to believe in Imam. Unlike, for example, Tawheed or Nubuwwah or Ma'ad. If someone doesn't believe in Tawheed or Nubuwwah Ma'ad, he's not a Muslim. But if someone doesn't believe in Imamah, he can be a Muslim if he believes in the rest, but he's not a Shia. ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. If you remember, we said about God and Usul al-Din, we should do another, we should inquire, we should investigate, we should study. So in Imamah, you are not permitted to imitate, to follow your fathers or grandfathers, your family, or your teachers, no matter how great they might be. Rather, you must look into this issue of Imamah and study it as you do with Tawheed and Nubuwwah. وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا. The minimum is this, that if we want to be sure, if we want to believe that our dhimma is now free, means no responsibility, we have become faragh dhimma, means whatever was on shoulder, on our neck, has been performed. To believe that dhimma of mukallaf with respect to the religious rulings, which were al-mafrudata alayh, means al-mafrudata alayh, which were obligated on the mukallaf. If you want to believe that you have done your part, this depends on what? On believing in Imamah. Ijaban or Salman. If you believe in Imamah, you can believe that you have done your part, because it is through the instruction received from Imams. Many of our hadiths about fiqh are from Imam. Thousands of hadiths from Baqir, Imam Sadiq alayhi salam. فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة. So if we suppose that Imamah was not a principle, one of the principles of religion, so that there cannot be taqleed, because it's asked, at least from this point of view, we have to believe in Imamah. Means from a practical point of view. أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا. Because we have this rule, we say in fiqh and usul al-fiqh, al-ishtighal al-yaqini yastad'i al-faragh al-yaqini. If you are sure that some duty, some obligation has applied to you, you must be then sure that you have performed it. Otherwise, still you must feel responsible. For example, I know now it is the time of Zuhr, Salat al-Zuhr. So Salat al-Zuhr has become wajib for me. Now,
I don't know whether I said my Salat al-Zuhr or I didn't. Maybe I said, but I'm not sure. What should I do? Ulama say, al-ishtiqal al-yaqini yastad al-faragh al-yaqin. Because you were sure that you must do Salat al-Zuhr, so now till you become sure that you have delivered your responsibility, your dhimma is not free. So you must do Salat al-Zuhr. Even if you had done it before, because you are not sure, you must bring it. You cannot say, Inshallah, I have done it. No. But if you don't know whether you have one Salat al-Zuhr qadha or two Salat al-Zuhr qadha, you don't know. Here they say the minimum is enough. Why? Because you don't know whether only one Salat al-Qadha has been obligatory or two. You are not sure that there have been two. Maybe one, maybe two. So for one, you must bring it. For the second, you are not sure that your dhimma was mashghul. Because the command for qadha is different from the command for ada. So you don't know how many commands for qadha have applied to you. You can go with the minimum. But if you are sure that taklif has belonged to you, then you have to make sure that you have fulfilled your responsibility. So, فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله واجب أغلى. There are takalif that you know Allah has asked you to bring. So you must make sure that then you have done your job and your dhimma is free. وَلَيْسَتْ كُلُّهَا مَعْلُومَةً مِنْ طَرِيقَةٍ قَطْعِيَّةٍ. And these takalif that we know are there and we must bring them are not always known through certain ways. قطعية means with certainty. فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه. So we have to refer to someone that we know by following him we have done our job, our dhimma becomes free. إما الإمام على طريقة الإمامية, that person for Shia is Imam, the infallible Imam, that we are sure if we follow him, we have done our job. أو غيره على طريقة غيره, for non-Shia, someone other than Imam. For example, they follow Imam of their own mazhab, not infallible Imam, but for example, Imam Abu Hanifa, they call Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik. كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى. Now that the other argument that he wants to bring for Imama is that as an-nubuwwah is lutf, is a grace from Allah subhanahu wa ta'ala, and we said this is necessary for Allah because anything that can make us nearer to ta'ah and take us farther away from disobedience, and it is not a condition for power and ability, and it's not forcing us, is lutf and it is wajib. كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية ولا يبلغ حد الإرجاء ولا حظ له في التمكين فهو لطف وهو واجب على الله تعالى. So, Imam is like the Nubuwwah. It's lutf. If we have Imam, certainly it helps us, but also it's not something that forces us, because Imam can be there and still we are not forced, we have our free will. And also it's not that without Imam we cannot do anything. Without Imam, it still is possible. We can understand certain things with our aql and through the things that are received from the Prophet, but Imam helps a lot. Imam helps a lot. فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه. So in every age, in the same way that we need Nabi, we need Imam. So in every age, there must be an Imam who is guiding, who succeeds the Prophet in his duties. وظائفه
means in wajibati, tasks of the Prophet. What are those takalif for the Prophet that Imam also succeeds the Prophet in those things? Min hidayat al-bashar, guiding people. وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين, and to guide them towards what is securing their interest and felicity in both worlds. وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس. Imam has the same general or inclusive guardianship that the Prophet had. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Prophet has more authority over mu'minin than themselves. On the day of Qadir, Rasulullah said, أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم? Referring to this ayah, he said, am I not أَوْلَى بِكُم? Am I not in a position to deserve more obedience than yourself? I have more authority than yourself? They said yes. And then he said, فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَى فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَى. So the Prophet has that wilayat ammeh, that comprehensive wilayah over people. Of course, this comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu, but then after Allah, wa rasuluhu, then wal mu'minun. Al mu'minun here is not every mu'min. Alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa raki'un, which is referring to a particular mu'min, which is Amirul Mu'minin alayhi salam. لتدبير شؤونهم ومصالحهم. This wilaya is to run and manage their affairs and their interests, وإقامة العدل بينهم, and to establish justice among them. There might be a need for judging, for, I don't know, bringing to justice. ورفع الظلم والعدوان من بينهم. And also Imam is to stop injustice, stop invasion. For example, if some Muslims want to do zulm to each other, Imam stops them and brings them to justice, brings them to balance. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة. Imamah is a continuity of the prophethood. والدليل الذي يوجب إرسال الرسول وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب إذا نصب الإمام بعد الرسول. For the same reason that we say we need messengers to be sent, prophets to be raised, which is for the guidance. For the same reason, this should continue in the time of Akhir Zaman, when after the Prophet there is no other Prophet. So who is going to continue this aspect? We don't need a new book, we don't need new revelation, but we need someone to help us with his wilayah, to secure our interests, to manage us, to guide us, to lead us. فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى. This is a very interesting point, that very important difference between Shia and many non-Shia, most of non-Shia. That we say, okay, because Imamah is continuity of the Prophet, and Imamah is a divine position. As we said, Allah said to Ibrahim alayhi salam, Inni ja'iluka lin-nasi imama. And when he asked, wa min dhurriyati, Allah said, La yanalu ahdi al-zalimi. My ahd, my covenant would not reach those who have done zulm, who have committed sins. So Imama is ahdullah, is a divine covenant, is a divine position. If it is a divine position, who should make this decision? Allah subhanahu wa ta'ala. Who should declare Allah's position? Allah, or on his behalf, his prophet or messenger. Not people electing or selecting. إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى. Imamah cannot be except with designation, very clear, specific expression and declaration from Allah subhanahu wa ta'ala. But of course we cannot hear Allah subhanahu wa ta'ala. So ala lisan al-nabi. The Prophet said, Man kuntu mawla fahadha aliyun mawla. The Prophet, for example, said,
أنت مني بمنزلة هارون من موسى, and so on and so forth. أو لسان الإمام الذي قبله. For example, after Imam Kazim alayhi salam, whom should we refer? Imam Kazim may say, refer to Imam Raza, or maybe even two Imam before, or for example, the Prophet has said. So either Allah lisan al-Nabi or the Imam which was before. وَلَيْسَتْ هِيَ بِالْإِخْتِيَارِ وَالْإِنْتِخَابِ مِنَ النَّاسِ. Imam is not through election or selection by people. فليس لهم إذا شاءوا ينصبوا أحدا نصبوه وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوا. It's not that if they want to appoint someone, they appoint. If they want to choose an imam, they do it. وَمَتَى شَاءُوا أَنْ يَتْرُكُوا تَعْيِينَهُ تَرَكُوهُ. And whenever they want to leave it, they leave it. For example, to say, we don't want imam now. ليصح لهم البقاء بلا imam. So we don't want imam. So they continue without imam. No. It's not in their hand. بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. The book lessons on Imam and Wilaya, we said this hadith is mutawatir. Whoever dies without knowing Imam of his time has died death of ignorance. So we need to have Imam. على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض. According to Sheikh Muzaffar, he says hadith mustafid. According to some, it is mutawatir, because there are similar hadiths. If you consider them, it's mutawatir. Mustafid means many people have narrated. It's lower than tawatur. That, according to some, is mutawatir. Means that in every generation, many people have narrated to the extent that it cannot be thought that it's lie or fabricated or mistake. We have also, for example, man mata wa laysa fi unuqihi bay'a or something like this. So there are a little differences in the wording, but the same concept. وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة. No age can be free, empty, without Imam who is mafrood al-ta'ah, Imam that must be obeyed, Imam who is mansubun min Allah Ta'ala. Allah has appointed him and we must obey him. Sawa'un abal bashar am lam ya'bu. Am lam ya'bu. Abba means, and we say Abba means hesitation, refusing. Whether people hesitate or not, whether people refuse or not, he is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un nasaruh am lam yunasir. They help him or they don't help him. Ata'uh am lam yuti'uh. Obey him or not. Nasaru means help. Ata'uh means obey. وَسَوَانْ كَانَ حَاضِرًا أَنْ قَائِبًا أَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. Imam can be present or can be hidden from eyes of people, like Imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Anyway, he's Imam. إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام. In the same way that Prophet was absent for some time when he was in the cave before migration to Medina, or in Shia Abi Talib for about 3 years, people from outside the world, they didn't have access to the Prophet that much, or maybe at all, because it was prohibited. صح أن يغيب الإمام. So the same way that the Prophet was for a period of time in Ghaiba, or Musa alayhi salam for 40 days was in Ghaiba. صح أن يغيب الإمام. Imam also can be غائب. ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. And Aql says it is possible
and doesn't make difference for how long. If someone is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, his imam, whether he's present physically, they can see him, they can identify him, or he's present still physically, but they cannot identify him. And sometimes maybe physically he's in the cave or somewhere outside. قال الله تعالى ولكل قوم هاد. Every group of people have had guide. And according to Quran, guide is not, for example, a scholar or teacher. Hidayah, according to Quran, in its true sense, is job of someone who is directly guided by Allah, and then he guides people. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقٌّ يُتَّبَعُ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. We have two groups of people who guide to the truth, and people who themselves need to be guided. It means that those who guide to the truth do not need to be guided. So real guide is the one who doesn't need to be guided by people. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. There is no nation unless warner has gone to them, a prophet has gone to them. Or إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. So this is about عقيدتنا في الإمام. Now let's go to Isma. In the same way that we had a general discussion about prophethood, then we had a discussion about infallibility. ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما. Imam, like the prophet, must be protected, must be infallible. From what? من جميع الرذائل والفواحش, all the vicious and ugly qualities. ما ظهر منها وما بطن, whether they are visible, they are known to the public, or they are internal inside. من سن الطفولة إلى الموت, from childhood till he dies, he must be معصوم. عمدا وسهوا, he doesn't commit intentional sin or unintentional sin. As you remember, I said for the Shia, there is a need for constant and consistent isma before prophethood, after prophethood, and then after prophethood in personal life or in prophetic life. In all areas must be ma'asum. But some people say no, only after they become prophet and in only delivery of the message they become ma'asum. Or some say in personal life they are ma'asum, but with respect to intentional sins, they can make unintentional sins. Or some say they can make minor sins. كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. They should not make sins and ugly actions, but also more than that, they should not make mistakes. They should not become heedless and by forgetting or by mistake they do something wrong. Although it might not be from fiqh point of view haram because this was not their choice, but still it damages the trust of people in them. لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه. Imams are guardians and protectors of Sharia, and they are قوامون عليه, means they are standing and making Sharia also able to stand, a kind of supervising and guardian. حالهم في ذلك حال النبي. They are like the Prophet. Of course, the Prophet brought the Sharia, but when it comes to safeguarding and protecting and presenting, they continue the same job. والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد باسمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد باسمة الأئمة بلا فرق. For the same reason that we believe in the infallibility of the prophets, we need to believe in the infallibility of the imams. I remember we mentioned, for example, the issue of wujub al-ta'ah. We said if the prophet makes mistakes, should we obey him or not? If you say you don't need to obey him, then the whole issue becomes, very confusing. How can you say Allah has sent a prophet and you don't need to obey him? If you say obey him, then we say, okay, we obey someone who is making a mistake.
Or if you say, obey him when he is not making mistake, who am I to judge? And if you bring this, then every person, whenever they disagree, they say, Prophet actually here made mistake. So the Prophet has to be ma'soom. The same way, Imam also has to be ma'soom. عقیدتنا فی صفات الامام و علمه. Now we go to the beliefs of the Shia about qualities of Imam and knowledge of Imam in particular. Although ilm is part of the discussion about sifat, but it is so important that we highlight it. نعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال. Imam in his own time should be the best of people, because it will be Khalifatullah, is going to be obeyed by everyone. So it cannot be just by formality. He should be really someone that is suitable for that position, and people should feel wholeheartedly happy that they follow him, they are under his guidance. So in qualities of perfection, like bravery, like being honorable and generous, having modesty, being truthful, being just, having tadbir, ability to manage, aql, to be someone who is rational, hikmah, to be wise, khuluq, to have good temper. These are the things that must be there in Imam better than others. وَالدَّلِيلُ فِي النَّبِي هُوَ نَفْسُهُ الدَّلِيلُ فِي الْإِمَامِ. For the same reason that we said Prophet should be above others in these qualities of perfection, because he is to be a role model for them, a leader for them, someone that they should listen to him and trust him and obey him. The same applies to Imam. Amma ilmuhu. Okay, this was about his isma. What about knowledge of Imam? So this was about general qualities of Imam. Isma was already discussed. What about knowledge of Imam? So sifat, traits of character, we talked. What about knowledge? Knowledge, as we said, is very important. Even as you remember in the story of Khalifatullah, when Adam alayhi salam was chosen by Allah's Khalifatullah, and angels had questioned, how did Allah prove that Adam can be Khalifatullah? Through knowledge. Allama Adam al-asma'a kullaha. So the capacity of Adam for learning everything was the reason that he was more suitable for being Khalifatullah than angels. So here also we want to highlight knowledge. فهو يتلقى المعارف, which becomes يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. Imam receives all the teachings and rulings of Islam and other information about events, what is going to happen, from the Prophet, like Imam Ali, or from Imam before him, but finally goes to the Prophet and then Allah subhanahu wa ta'ala. For example, Imam Hassan received from Imam Ali, and Imam Ali from the Prophet. Imam Hussein received from Imam Hassan, and Imam Hassan from Imam Ali, and Imam Ali from the Prophet. So directly or indirectly goes back to the Prophet. If something new happens, something jadid, something hadith, something new happens, لابد أن يعلمه من طريق الإلهام. Imam must know it through inspiration بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. They ask him something that was not at all an issue in the time of the Prophet. Many things came later, especially in the time of Imam Baqir and Imam Sadiq, encounter with other cultures, expansion of the Muslim, territories. So lots of questions came. Some questions had no similarity in the time of the Prophet, but Imam has God-given knowledge. Imam has a holy faculty or power inside that Allah will inspire him.
فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجه حقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه. There is a discussion, and in this one line he makes very important point. How much Imam knows ghaib? How much Imams know everything? Some people may think they know everything, بالفعل actually. For example, make it very simple. Is this water najis or not? Imam knows it. Okay, if an Imam knows this, then he cannot follow the rulings of Sharia, which make it easy for people that, كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. Everything that was clean, you suppose that it's clean, or anything that you don't know has najasa element, you suppose it's clean, unless it proves otherwise. But if Imams through ghaib know everything, there is a hadith that, for example, Imam Sadiq alayhi salam, before going a place that could be, making him dirty or najis, he poured some water on his clothes so that later he wouldn't become certain that this water was something that was making him najis. So how can then you say they know everything? On the other hand, if you don't believe that they know everything, then what about the issue of ilmul kitab, for example? They have all the knowledge of the, etc. A very reasonable position there, which of course is, alhamdulillah, ulama discussed this very well. A very reasonable position, and I also believe the same, is that they have access to all the information that they need. There are a few elements that only Allah knows. When Qiyamah is going to happen, when Imam Mahdi is going to come, these are a few things that Allah knows. Anything about fiqh, about events in dunya, about our intention, whatever, they have access, but they may know when they want to know. Many times they don't want to know. They want to act like other people so that people can learn from them. People can know how to deal with it. Many of the rules are established by Imams through their common life, similar life with us. So this is a very important point. Please look at the sentence. He says, إن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه. If he pays attention, he wants to know, sometimes his mind goes somewhere and then he wants to know as it is in reality, he wants to know its true face, its true reality, then he would not make mistake and he would not be confused. But if he wants to know, ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين. Imam doesn't need to argue, bring intellectual arguments 1, 2, 3, 4, 5 to reach somewhere. No, he knows things directly from Allah subhanahu wa ta'ala. And he doesn't need, like student being dictated by teachers and instructed by the teacher. وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد. Of course, knowledge of Imam can be increased, can become stronger, sharper. And this is why the Prophet ﷺ in his prayer said, Rabbi zidni ilma. And Allah says to the Prophet, Qul Rabbi zidni ilma. So even Prophet can ask for increase his knowledge. But this increase can be by deepening the knowledge. Then he says, أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام. Here there is a discussion about guessing and
inspiration. It's a very important discussion, and alhamdulillah, in our study circle in UK with the Focolare friends, we had 2 sessions on inspiration, on ilham. It's a very important discussion, and for Muslim philosophers, Muslim mystics, these issues are very important. Hats, guessing. What is hats? Means that without you being in need of putting premises of the arguments 1, 2, 3, 4, one after the other, your mind quickly goes to the conclusion. Later, maybe you collect some more evidence, but your mind is quickly going directly to the conclusion. And ilham, inspiration, means, again, without you collecting information and putting them together, a beautiful new idea comes to you, and you feel that it's a gift for you because you were not building towards that. So it says, in psychological discussions, this has been established that every person has time, maybe 1 hour or maybe more during his life, that there are experiences that you know something through guessing, which is a branch of inspiration. Because Allah has deposited in human beings such faculty, such ability. But ability of people for guessing is different. Some people can be stronger, some people are weaker, some have more guessing, some have less. And the mind of human beings can jump in that moment that you are inspired and you can make guessing. Your mind is jumping, and we mean by jumping means you bypass different stages of argument, putting these premises together, sobra, kubra, deduction, and so on and so forth. وَيَجِدُ كُلُّ إِنسَانٍ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ فِي فُرَصٍ كَثِيرٍ. Many times, in many opportunities in your life, you may have seen this, that all of a sudden something like a flash comes to your mind, and later you come to find evidence for that. Of course, you have to be careful because sometimes we make mistakes and we think this is ilham. We have ilham, we have also satanic communications, and we have also our nafs ammara bringing temptation. So you have to be very careful, and that can happen only by checking against aql and sharia, and also by checking with your mentor. This is also very important. Those who study Introduction to Islamic Mysticism of Ayatollah Mutahari, inshallah, in the next lesson, we are going to talk about this. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ الْإِنسَانُ مِنْ قُوَّتِهِ الْإِلْهَامِيَّةِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَأَكْمَلَهَا. Since this has different degrees and levels, so ilham and inspiration happens to everyone more or less. But this can become more and more continuous, more and more frequently happening, and more and more comprehensive. He wants to say that how Imams and the Prophets had a special way of receiving inspirations and knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala. فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهية أعلى الدرجات. Through this experience, you can reach the highest and most perfect ranks of this faculty or this ability for inspiration, receiving inspiration. وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون. Philosophers, early ones, recent ones, they all have accepted this and established this. فلذلك نقول, therefore we say, and this is something which is in itself possible. No one can say no.
this is self-contradictory. This is impossible. This is mustahil. No. إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجات. We can say that Imam is not totally different from people who are inspired. But Imam has the highest level of inspirations. Sometimes a person is inspired to make a poem. Sometimes someone is inspired to make a few points or make a right decision. Sometimes someone is inspired to write a book. But you see, Imams alayhi salam were inspired all the time. If people make a few points or make a few couplets of poem at each time, Imam Hussein alayhi salam, without any preparation, without any thinking, he starts talking to Allah subhanahu wa ta'ala and becomes du'a arafah. This is inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala, but at high level of inspiration. Another Imam starts talking to Allah subhanahu wa ta'ala, and then they become du'as of Sahifa Sajjadi. So you see, inspiration has become very clear. It has wording, it has inclusiveness, and it's not rare. So inspiration in them, the ability and the power or faculty for inspiration, reaches the highest rank. فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد الإمام, because of purity of his holy self or soul, he has such istidad, it has such potential or such preparedness for receiving information every time in every condition. So he's always connected. فَمَتَى تَوَجَّهَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَأَرَادَ مَعْرِفَتَهُ, whenever he pays attention to anything and wants to know about it, استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية بلا توقف. He can know it with the help of that faculty for inspiration, receiving inspiration that Allah has given. In my talk, the meeting with the Focolare, I said that sometimes inspirations are decoding of what is inside us. Sometimes inspirations come newly from above, and sometimes Allah puts a device in us so that we more easily get the inspiration. Because if it is once, two times, three times, okay, they can come. But if Allah wants to give continuous inspiration, Allah puts a receiver here, and that is hikmah. If this hikmah is here, it's like a device that then you can easily, constantly receive inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. It's different from just taking one piece of wisdom, two pieces of wisdom. No, you are given wisdom as a quality. بلا توقف ولا ترتيب مقدمات. There is no need to wait and put these premises of deduction together. There is no need for dictation and instruction of a teacher, تلقين معلم. وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية. In Imam, those things that are known, those facts become clear. They appear as objects appear on the mirror. When you look at mirror, you see everything. They can look and see everything. And there are hadiths about Laylatul Qadr, that in Laylatul Qadr, with an ink of light, things will be written in the heart of Imam. And it's maybe the best type of knowledge they receive
in Laylatul Qadr is the best type of knowledge that they receive. This is comprehensive and very, very clear. There is no ambiguity here. ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. This is something which is clear in the history of Imams as it was in the life of the Prophet. فإنهم لم يتربوا على أحد. They didn't have any teacher who trained them. They didn't learn from any teacher, from any mentor. من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد. From childhood till they become adults, they were always like this. They didn't go to a school. Yes, for example, you can say Imam Ali benefited from the Prophet, but this was not through teaching certain textbooks or anything. The Prophet taught him, but not by just passing on some data. The Prophet prepared the heart of Amir al-Mu'mineen to receive, again like him, such inspirations. Therefore, he said, إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى لكنك لست بالنبي. You are not a prophet, but you can see what I see, you can hear what I hear. When Imam Ali, the Prophet receives the wahy, Imam Ali says, سمعت رنة الشيطان. He heard the clap because Prophet prepared him to receive such inspirations directly. And of course, then when Prophet was passing away, he transmitted also some wada'i, some deposits of knowledge and hikmah to Imam Ali, and Imam Ali to Imam Hassan, and etc. حتى القراءة والكتابة. They didn't have, someone to teach them how to read, how to write. ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء. Entering libraries or schools or reading books or things like this. مع ما لهم من منزلة علمية. And they have a still very high scientific position, and no one can be like them. La tujara. La tujara. This is not tejari. This is la tujara. La should be closer to tujara. Means no one can do mujarat. No one can be resembling them. وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته. They were not asked about anything unless immediately they answered. وَلَمْ تَمُرْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ كَلِمَةٌ لَا أَدْرِي. They never said we don't know. وَلَا تَعْجِيلَ الْجَوَابِ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ أَوِ التَّأَمُّلِ. You don't find any time, Imam Ali, Imam Baqir, Imam Sadiq, someone asked them, said, let me check, come after a week or after a day. في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه. You don't find in biographies that are written about any faqih, jurist, any narrator, any scholar, إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره. You don't find any biography of any scholar unless it said he studied with this teacher, in this school, in this madrasa, in this place. وأخذه الرواية أو العلم على المعروفين. For example, this was his master, this Sheikh of Riwayah. This person learned, fiqh with this, mujtahid. And also tawaqquf fi ba'd al-masail. All scholars in some issues, they have suspended the judgment. There are issues that they have suspended. We don't know, we are not sure, or we have doubts in many things. كعادة البشر في كل عصر ومصر. In every age and every city, every place, this is common, that there are great scholars, but there are things that they don't know, and they have learned through conventional methods. Also, there something that he could also ask, that their opinions over time can change. The same faqih, the same philosopher, over time, his ideas can change.
But Imams were not like that. They didn't have a teacher, they didn't go to a school, they didn't take notes, they didn't need to think, they didn't need to revise. So this shows that their knowledge comes from another source. Okay, so Alhamdulillah, we finish this. Inshallah, we continue with Aqidatuna fi Ta'at al-A'imma, inshallah, tomorrow. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Thank you very much, Sheikh, for another very informative lecture. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much. Unfortunately, for today, we are running out of time. So we're going to have to go straight to the dua and pass up on the Q&A for today. So I'll pass it to Brother Hadi al-Khafaji to recite an excerpt from the Munajat of Imam Zain al-Abidin alayhi salam, followed by the adhan. Inshallah. May Allah bless. Thank you, Sheikh. Allah Hazrat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مناجاة المحبين إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بفضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك وأعذته من هجرك وقلاك وبوأته مقعد الصدق في جوارك وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك وهيمت قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك ورغبته فيما عندك وألهمته ذكرك وأوزعته شكرك وشغلته بطاعتك وصيرته من صالح بريتك واخترته لمناجاتك وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين ودهرهم الزفرة والأنين جباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم ساهرة في خدمتك ودموعهم سائلة من خشيتك وقلوبهم متعلقة بمحبتك وأفئدتهم منخلعة من مهابتك يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائفة يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك دائدا
عن عصيانك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.